The second issue was, what advice would you have to the youths given these times of economic recession and other problems that we are facing? So before he started to respond, he says, I hope you appreciate that some of these questions need detailed discussion, number one. And number two, you also should appreciate that the response I give may not only be directed to you, a few individuals, but we have to look at this from a global perspective. There's no doubt that the global economy is undergoing a crisis right now. اقتصاد یعنی هر چی مربوط به امور مالی باشه. میدونن یا آیاندهی معنا شده، ولی با این فکر داریم بحث کنیم. الان حرکت هایی که در دنیا آغاز شده، در تونس و مصر و لیبی و یمن و اردن و عربستان و بحرین، اینا اشکالشان اشکال سیاسیه، مشکلشان مشکل سیاسیه. The issue we are trying to address obviously is the financial aspect, but you must realize that the Islamic movement that has begun in countries like Tunisia, in Egypt, in Libya, in Yemen, in Jordan, Saudi Arabia, and Bahrain, that has a political dimension to it. اما مشکل آمریکا، جنبش وال استریت و شهرهای آمریکا، اشکال آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، یونان، پرتغال، اشکالشون اشکال اقتصادیه. But the problem in the West, in the United States and the Wall Street movement, and which is spreading now to the American cities and in Germany and France and Spain and the UK and Portugal and Greece, that has an economic, financial dimension. از ما جواب بخوان همان آلمان و فرانسه و انگلستان، اسپانیا و ایتالیا و پرتغال و آمریکا از ما جواب بخوان. میگن شما میگید اسلام پاسخگوی همه مشکلات در همه زمان هاست. اشکال ما را اسلام چه پاسخ میده؟ So the Western world can rightly ask us that if Islam is a faith and guidance for all times, for all situations, for all problems, then what solution does Islam have for this economic problem? خب اشکال اینه که در اروپا و آمریکا، بنده چون 2 سال نماینده امام در اروپا بودم، اوضاع اروپا رو کاملا دیدم و میدانم. Regarding the economic problem in the United States and Europe, I am aware of the European countries. You must remember, I was the officially appointed representative of Marhum Imam Khomeini, may Allah bless his soul, for 2 years in Europe. در اروپا و آمریکا اولا مسئله ربا و رباخواری، تمام بانک‌ها ثروتمندان سرمایه گذاری کردند و بانک‌ها را تأسیس کردند. اولا مسئله ربا که بسیار بسیار وسیع و مخرب با گرفتن سود بالا و دادن پول روز به روز بی‌بضاعت‌ها 99% فقیرتر میشن و روز به روز 1% چاق‌تر و ثروتمندتر. اولا ربا. The first problem in Europe and the United States is the issue of riba and taking of interest. Banks were set up by the rich who invested their capital. This is a widespread problem. Riba is destructive. It makes more and more profit for a smaller and smaller number of people and exploits the large majority. The 99% become poorer and the 1% becomes fatter and richer. معلوم شد
اسلام با تکاثر مخالفه. تکاثر یعنی ثروت و اموال در دست عده خاصی جمع بشه، با این مخالفه. باید ثروت و اموال مثل خون در بدن در اختیار همه افراد باشه، اما ثروت و اموال در دنیای کاپیتالیستی و سرمایه‌داری در دست عده خاصیه. اونها اموال جمع کردن، قدرت دست اونهاست، حکومت‌ها رو اونا معین میکنن، قانون رو اونا وضع میکنن، طوری قانون وضع میکنن که روز به روز ثروتمندها ثروتمندتر میشن، کارخانه‌های اسلحه سازی به وجود آوردن جنگ‌ها و اختلاف‌ها، خلاصه طوری اقتصاد دنیای کاپیتالیستی تنظیم شده روز به روز ثروتمندها ثروتمندتر 1%، 99% روز به روز بی‌بضاعت‌تر و روز به روز فقیرتر میشن. اما اسلام این قبول نداره. The divine religion of Islam opposes hoarding of capital in a few hands. Capital should be just like blood. It should be circulating throughout the body of the human society. Everyone should benefit from it. But capitalism is based on the principle of accumulation by a few. And these few become powerful. They are the ones who can then appoint the government leaders. They are the ones who can then legislate laws which favor even further enrichment of the rich. They are the ones who can then finance arms industries. They can start wars to enrich themselves. Basically, capitalism is designed for the purpose of making the rich richer, that 1%, and the 99% to become poorer. اسلام میگه به این که منابع ثروت یعنی تمام معادن، تمام اراضی مواد، تمام جنگل ها، تمام نیزارها، قله کوه ها، بسته رودخانه ها، به اینا میگه ما انفال. در قرآن هم سوره به نام انفال داریم. اینا منابع ثروته. اینا باید در دست پیغمبر باشه در زمان خودش، یا امام معصوم در زمان خودش. امام قائم شد داد در اختیار یک ولی فقیه مدیر مدبر آشنا با اوضاع زمان و شجاع باشه، برنامه تنظیم کنه در بهره برداری از این منابع ثروت که همه افراد انسان دارای یک زندگی مرفه باشند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برنامه تنظیم کنه که مملکت آباد بشه، فقر از بین بره، بیکاری از بین بره، برای همه کار ایجاد بشه، یک زندگی مرفه، فراوانی، ارزانی، نعمت. این جواب اسلامه. اما اینا می نشینن جلسه ترتیب بدن، آلمان مرگل می نشینن با تونی پدر رو خدا جلسه ترتیب میتونن حل کنن. چرا؟ برای که ثروت در دست خودشانه، ثروت در دست ثروتمندان بالاست و حاضران نیستن که از ثروتشان بگذارن. اینه که جلسه ها بی نتیجه است. اما اسلام اینجور میگه این منابع ثروت در ثروت‌های بزرگ، پول‌ها، بیت المال، ثروت‌ها همه باید در دستی که باشه یا پیغمبر یا امام یا ولی فقیه دلسوز مدیر مدبر با تقوا. این گرفتارشون اینه. هیچ وقت هم تا چندی که اروپاست در برابر اسلام تسلیم نباشه، تا چندی که اوباما و آمریکا در برابر اسلام تسلیم نباشن، این حال روز سیاه گریبانگیر اینا هست. اینا باید بیان بالاخره چاره ندارن در برابر اسلام تسلیم بشن. اگر هم سماجت کردن امام زمان خواهد آمد، اینا را همه را در برابر اسلام تسلیم خواهد. چاره جز وجود نداره.
From the Islamic economic perspective, the resources, the financial resources, for example, minerals, undeveloped land, jungles, forests, mountains, riverbeds, etc. They're known as Anfal. And there's a whole surah in the Quran named after this Surah Anfal, which is chapter 8. According to the Islamic economic theory, all of this belongs to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam during his lifetime, and after him to the Ma'asum Imam who succeeds him, and in the absence of the living Ma'asum Imam Ajjalallahu Faraja, it belongs or should be administered by the Waliya Faqih, who should be competent, who should be aware of the situation, who should be effective in administration, who should be brave, who should be compassionate, and he should propose an economic plan how to exploit these sources of wealth and distribute it to all to ensure development for everyone, to eliminate poverty, to provide and create jobs for the jobless, and this is how barakah will reach everyone. But with the Western world, and there's economic crisis, and then you have these meetings, and Germany and Merkel and the other European leaders meet, they will not be able to solve the problem. Because the problem, the core problem with them is wealth is confined. With the rich are not willing to share and part with that wealth. The public treasury, from the Islamic perspective, the public funds, should be under the administration of the divinely appointed leader, the Holy Prophet or the Ma'asum Imam or the Wali Faqih, who is God-fearing and who keeps the interest of the ordinary people and of all people at heart. He's the one who can design a plan that would ensure justice and barakah for all. But so long as Europe continues with its current capitalist policy, and Obama continues with his current capitalist policy, and so long as they don't accept the Islamic plan for just economic redistribution, there will be no solution for this crisis. And if they continue to refuse to accept the Islamic solution, well, till the holy living Imam makes his appearance, they will be forced finally to accept the truth. این اقتصاد است که عربستان سعودی پول نفت را در حد بسیار زیادی هم است. این پول را کجا خرج میکنه؟ این پول را خرج میکنه در این که برای نمونه با قطر پول را میدن به تروریست ها، اون را مجهز میکنن در برابر سوریه. چرا؟ چون سوریه یک کشوری است که در برابر صهیونیست‌ها ایستاده. با ما هم ارتباط خوبی داره سوریه. برای خاطر کوبیدن این دولت پولها را خرج میکنن، دلارها را خرج میکنن، تروریست‌ها را مجهز میکنن، با سلاح میفرستن به سوریه، زنها را میکشن، بچه ها را میکشن. ترکیه است و قطر است و عربستان سعودی و کشورهای دیگه صهیونیست‌ها تمام این تروریست‌ها را مجهز میکنن، پول میدن و اسلحه میدن. چرا؟ برن در سوریه بچه ها را بکشن، زنها را بکشن، خرابکاری کنن، امنیت به هم بزنن، برای خاطر دولت سوریه را از بین ببرن. این نمونه خرابکاری مالی و اقتصادی این عربستان سعودی، این قطر، اون بحرین، این اینطوریست. این دنیا اینجور شده. باید اقتصاد واقعا یک معالجه اساسی بشه. The economic issue needs to be addressed at a fundamental level. Unfortunately, in the Islamic world, the excess oil wealth is now being used for destructive purposes. So, for example, the Kingdom of Saudi Arabia uses the oil dollars, petrodollars, for example, in conjunction with Qatar. They finance the terrorists, and these terrorists go and attack the Syrian people and the Syrian government. Why?
Because the government of Syria opposes Zionism. Why? Because Syria has good relations with the Islamic Republic of Iran. This spending of petrodollars to arm terrorists who then go and kill innocent people, innocent women and children, and who destroy the economy and harm the security, endanger and jeopardize the security of a country like Syria, done by Turkey and by Qatar and Saudi Arabia and the Zionists and Bahrain. This is one of the economic problems we are facing right now, and this has to be addressed at a fundamental level. این اقتصاد است که عربستان و سعودی نوکر آمریکاست، خادم الحرمین شریفین، اما پولها را میده برای تقویت وهابی ها در راه آمریکا، خدمت به آمریکا میکنه، فساد ایجاد میکنه. در مصر آن 4 میلیارد دلار در مصر خرج میکنه تا اینکه اونجا این انقلاب پیشرفت نکنه. خلاصه اقتصاد الان در دنیا تمام هیاهوها، برخوردها، چالش‌ها را که ایجاد کرده مربوط به اقتصاده. ما از شما متوقع هستیم جوانان محترم، این برادران محترم و خانم‌ها که به دنیا اون اقتصاد اسلامی بفهمانند که واقعا تا اسلام شناخته بشه چقدر اسلام در کلیه مراحل یک از اقتصاد قوانین بسیار اساسی داره، نجات بخش داره، حیات بخش داره. این اقتصاد Saudi Arabia, unfortunately, is a servant to its U.S. masters, and they are serving the American strategic interests. And the oil profit is being used against Muslim interests. So, for example, in Egypt, some $4 billion have been earmarked to block this revolution from succeeding. So this economic crisis that we see everywhere, it has a root in this capitalist system and the Muslim governments who are serving the capitalist interests. And we hope from you people, the youths who are here, that when you go back, you ladies and gentlemen, understand the principles of Islamic economics, the fairness, the justice. Explain it to people how Islam can act as a savior and as a salvation, not only for Muslims, for mankind. اینا میخوان حکومت‌های خود را حفظ کنن. قطر و عربستان و اردن و فلان، اینا حکومت‌های بحرین، حکومت‌های خودشون را حفظ کنن. برای خیلی پول خرج کنن، میترسن که فردا اگر تقویت نکنن مثلا اون صهیونیست را، فردا نوبت به خودشان میرسه. اما باید بدانن دیر یا زود تمام اینا سقوط خواهند کرد. عربستان و اردن و مصر و بحرین و همه اینها سقوط خواهند کرد، به سرنوشت همون قذافی گرفتار خواهند شد. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا انشاءالله تعالی. These evil Muslim governments, they use the petrodollars to somehow get security and protection for their own personal government, Qatar and Jordan and Bahrain and these other monarchies. Because they do realize that if they don't support the American policy now and they don't block the Muslim revolutionary forces from achieving power, they are next in line to fall. But be assured that in the coming future, all these evil governments will fall, Saudi Arabia and Jordan and Bahrain and the like. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. It is an ayah of the Quran which says that they see this future coming of the truth, they see it very distant. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. But we, God from His perspective sees that the prevalence and the victory of truth and the downfall of evil to happen very near, and we hope it will happen very near, inshallah. عاقبت ظلم همینه. خب فکر کنم کافی باشه، چون بقیه رو دیگه نمی‌رسیم. ظلم گذشت. He says, you will excuse me, I think we may not have time to address the other questions. I think what I have done so far is quite helpful, inshallah. شكرا. باز صمیمی دل تشکر میکنم از
در لندن در انگلستان، چون من تو سالنماینده امام بودم، ما در انگلستان در آن شهرهای انگلستان مسلمان‌های بسیار خوب و متأخری داریم از گروه‌های مختلف، عرب و عجم و فارس و غیر فارس و اهل ترکیه و فلان. ما امیدواریم که انشاءالله تعالی ارتباط بیشتری پیدا کنیم. ایام ارتحال امام یک جمله با امام. میگه یه جمله هم از امام بفرمایید. ارتحال امام ایام. Hazrat Ayatollah says that I have been in Europe as a representative of Marhum Imam Khomeini. I visited different cities in the UK also. I found good Muslims there, committed, pious Muslims. I met from different backgrounds, Arabs and Ajam and Fars and Turkish and other ethnic groups. I was pleased with this Muslim community. Imam رضوان الله علیه یک فقیه اولا خیلی مخلص با اخلاص بود. دوم توکلش بر خدا خیلی زیاد بود. سوم خیلی بصیر و بینا به اوضاع جهان و زمان بود. چهارم یک مبارز بسیار بسیار قوی و مجاهد از جان گذشته بود. قیام کرد و در کل دنیا تحول به وجود آورد. کل دنیا را بیدار کرد. این بیدارگری که الان دیده میشه در کشورهای اسلامی مصر و تونس و یمن و لیبی و بحرین و اردن و عربستان، در کشورهای غیر اسلامی از جبل الطارق رد شده و وارد شده به کشورهای اروپا، انگلستان و آلمان و فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و یونان، از اقیانوس اطلس عبور کرد وارد شد به کشورهای آمریکا. تمامشان در نتیجه فکر و قیام امام است. Sayyid Shirazi requested Hazrat Ayatollah Nuri Hamadani, may Allah protect him, to speak a few words about Marhum Imam Khomeini because these days are associated with his anniversary. So Hazrat Ayatollah says, Marhum Imam Khomeini was a mujtahid, but the outstanding features of this mujtahid, and unique features, was that he was totally devoted to God, totally reliant on God, very perspicacious and aware of the challenges that the global powers pose to the Islamic world. He was a very brave and courageous defender of the Islamic faith, and he made this movement an uprising which had a global effect. It brought about a global awakening in the Muslim world. It happened so long ago, but now the spring, the Arab Spring that you see in the Muslim world, in Tunisia, in Yemen, in Libya, in Bahrain, in Egypt, in Saudi Arabia, in Jordan, and elsewhere, and in fact now even in the non-Muslim world, it has crossed Gibraltar, it has entered Europe now. This awakening in the UK, in Greece, in Spain, in Italy. No, it's crossed the Atlantic now, in the US. But all of it, in one sense, is inspired by the uprising of Marhum Imam Khomeini. خب یک کلمه هم اصلا تمام بشه. امام معتقد بودن این حرکت ها، این چالش ها، این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد. مستضعفان بر مستکبران غالب خواهند شد و این زمینه ظهور امام است علیه السلام. One final concluding remark. Marhum Imam Khomeini believed strongly that all these challenges and problems and crises that we face, this movement of the oppressed against the oppressor, will continue
and will grow and will become progressive till it leads to the preparation for the arrival of the awaited Savior. بازم بفرمایید انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا ان شاء الله تعالی. Once again, he repeats this ayah from the Quran. He says that إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. These disbelievers see that final victory of the truth very far away, whereas we who govern the universe and who govern the earth, we know it's going to happen very near, and we believe in that, inshallah.